Vishnu Santosh. Vishnu Santosh, are you there? Mohammed Sharin. Hello. Can you please tell what we are discussing yesterday? Structure of silicon. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനിലുള്ളത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നും. നോക്കിന് അമർനാഥ്. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? പറ. ഇന്നലെ ആറ്റംസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നല്ലോ. അനുരാഗ്. ഹലോ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? സാർ, ഞാൻ ഇന്നലെ ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ. അർജുൻ. സാർ, ഇന്നലെ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അത് കണ്ടക്ടർ, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ, സെമി കണ്ടക്ടർ, ഇൻസുലേറ്റർ, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠിച്ചത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടക്ടറും സെമി കണ്ടക്ടറും ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ? കണ്ടക്ടർ ക്യാൻ പാസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസിലി ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ conductor and insulator. Semiconductor. Superconductor zero resistivity, zero temperature, low temperature zero resistivity pass ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ല, certain അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റർ cannot conduct electricity. പിന്നെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിനെ കുറച്ച് എന്താണ് പഠിച്ച്. അതിൽ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ്. പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടർ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. എൻ്റെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പിന്നെ ഓവർലാപ്പാണ്. ബോത്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ്. ഹൃദിക്. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹൃദിക്. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? പിന്നെ നമ്മൾ സിലിക്കോണിന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? അത് ചാർജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട്. എങ്ങനെയാ ബോണ്ടിങ്? എങ്ങനെയാ, എന്ത് ബോണ്ടാ ഉള്ളത് ഒരു സിലിക്കൺ? കോവാലന്റ് ബോണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണ് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് എന്താ പേര് പറയാ? ഏത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇത്? അറിയില്ല. മർസൂഖ്. എന്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാ പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ? ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് എല്ലാ ആറ്റവും സിലിക്കൺ ആറ്റമാണ്. സോ ഈ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും. സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ.
സാർ അറിയില്ല, ഇത് തിരിയുന്നില്ല. അഭിനന്ദക്കെ ഹലോ സാർ. എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ? അതായത് എല്ലാം സിലിക്കൺ ആറ്റം മാത്രമായ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് എന്താണ് നമ്മൾ പേര് പറയാ? എന്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാ പറയാ? പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ. അറിയില്ല സാർ. പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ. Okay, so I was telling like, one more question. Whether this structure will be having free electrons or holes? അത് ആയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഉണ്ടാകുമോ? ഹോൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാകും. ഉണ്ടാവും. അത് കോവലന്റ് ബോണ്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? കോവലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട്. കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ആൻസർ പറയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ 2:30 ശേഷം എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് ആൻസർ പറയാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊരു 2:30 ശേഷം, ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് എന്നെ വിളിക്കണം. Okay, now we will move to next topic, extrinsic semiconductor. So, the number of electrons and holes in this particular structure are equal. Equal number of electrons and holes are there in this structure. And how these holes and electrons are generated means it is due to the temperature, the kinetic energy they get when the temperature is greater than a particular value. Because of that, electrons and holes are generated. And these electrons and holes are not sufficient for a smooth conduction. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഒരു സ്മൂത്ത് കണ്ടക്ഷന് സഫീഷ്യന്റ് അല്ല. So what we are doing is we need to increase one of this number of electrons or number of holes. Because if you increase both, electronsum holesum increase ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a possibility that it will recombine each other. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ്, ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. സോ whenever there is a space like hole like this near a silicon atom, if there is a free electron, sometimes this free electron will try to go there and occupy their self. Okay, ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. സോ whenever there are free electrons, this electron will try to go and occupy in that particular hole. ആ സ്പേസിൽ occupy ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആവുന്നത് നല്ലതല്ല. സോ ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾസ് ഇൻ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് വെരി ലെസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന വളരെ മിനിമം ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും മാത്രമേ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഈസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ്, because both are charge carriers, both can be used for conducting electricity. So what we can do is we can increase electrons or holes. Okay, രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് എന്താ, അത് ഒന്ന് ഡെഫിഷ്യൻസിയും ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും ആണ്. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസിൽ പോയി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും. So what are the disadvantages of intrinsic semiconductor is number of electrons, you can note down that point, number of electrons or holes, we can write both. Okay, or number of charge carrier is very less. Okay.
That is one point. So this cannot be used for conduction or circuit application. Okay, so this intrinsic semiconductor cannot be used for circuit applications or any for normal uses. Okay, so what we are doing is we are going to dope something, or we are going to increase number of charge carriers. We have to do that for using it in circuits. Okay, so that process, the way we are increasing the number of charge carriers, that process is called doping. Okay, that means a doped semiconductor, how they will make this doped semiconductor, they will dope trivalent or pentavalent impurity in the pure form of silicon. Okay, so this is pure form. It is called intrinsic semiconductor. Okay, normally intrinsic semiconductors are not used in circuits or any other application. So because its charge carrier, that is the main point, because its charge carrier is, number of charge carrier available is very less. So what we do is we will dope some impurities, trivalent or pentavalent impurity into this intrinsic semiconductor. If you dope like that, we can make extrinsic semiconductor. So the doped semiconductors are called extrinsic semiconductor. Extrinsic. Okay, so the examples of extrinsic semiconductors are N-type and P-type. So we will see how we can construct that one. So first we will discuss N-type material. Before reading this one, I will explain you what is N-type material. So we will be doping. So here everything is balanced. This is nothing but your intrinsic semiconductor. Okay, this is your intrinsic semiconductor. That means pure form of semiconductor. Only silicon atom is present there. That is why it is called pure form. Yeah, purest form of silicon, purest form of germanium. We can call like that. It is pure form. There is no other atoms are present. So they are called intrinsic semiconductor. So in this intrinsic semiconductor, I am doping a pentavalent impurity. One example is phosphorus. Pentavalent means in the outermost shell, it is having 5 electrons. ഇതിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ occupy position of one silicon atom, occupying the position of one silicon atom, and also it will start to form covalent bond with neighboring silicon atom. Okay, so as I said, it is a pentavalent impurity. Pentavalent. Phosphorus is a pentavalent impurity. The pentavalent means it is having 5 electrons in the outermost shell. So when a phosphorus atom occupies the space of silicon atom, first electrons of this phosphorus will form covalent bond with the neighboring silicon atom. Second electrons of phosphorus will form covalent bond with another silicon atom. The third also forms covalent bond with another silicon atom. The fourth electrons in the phosphorus also forms covalent bond with the neighboring system, silicon atom. And now we have left one electrons because there is no silicon atoms to form the bond. That is additional electron. These electrons are called free electrons, and this can be used for conduction. And if I dope phosphorus like 10,000 phosphorus like this, I will get 10,000 electrons. If I dope some density of 1 crore or 1 lakh, I will get that much free electrons in that particular crystal. Okay, clear ayo? Yes, sir. Okay, first we have taken one crystal of silicon atom, that is intrinsic semiconductor, that is pure form of silicon atom. That means in that particular crystal we have only silicon atom, no other
component. And what we are doing is we are doping one pentavalent impurity. Pentavalent impurity means it's having 5 electrons in the outermost shell. Example is phosphorus. One example is phosphorus. So we are doping that into this purest form of silicon atom, that is intrinsic semiconductor. So what this phosphorus will do means it will replace one of the silicon atom, or it will occupy in the position of one silicon atom, and it will start to form covalent bond with the neighboring silicon atom. So 4 electrons of phosphorus will form covalent bond with the neighboring silicon atom, and because it is a pentavalent impurity, one electron is free now. It is not able to form um, covalent bond with the neighboring silicon atom. So it is free now. This free electron can be used for conduction. And if you dope, this is just for one case, okay? If you dope like thousands of phosphorus, 1,000 free electrons will be there. 1 lakh of phosphorus, 1 lakh free electrons will be there. So that can be used for conduction. So if you do like this, you will be getting lot of free electrons, and this is called N-type material, N-type semiconductor. Now we will read this, okay? So it is an N-type material, donor impurities. That means donor, it is giving electrons to the crystal, so it is called a donor impurity. Dopant with 5 valence electrons, that examples are phosphorus, arsenic, antimony. And 4 electrons used for covalent bond with the surrounding silicon atom. 1 electron is left over. That is what I told, free electrons. Okay, that means in that 5 valence electron, 4 electrons forms covalent bond with surrounding silicon atom, and 1 electron is left over. That electron is called free electron, and that is used for conduction. The leftover electron is only loosely bound, that is only small amount of energy needed to lift into a conduction band. Okay, so that leftover electron is actually unstable now. 1 electron is free, so that electron can be used for conduction. So this semiconductor is called N-type semiconductor, has conduction electron, no holes. Okay, so now I will come back to that. Okay, now my question is whether this crystal will be having electrons. That is my first question. After doping, I am asking. Now it has become extrinsic, and we can further classify this structure into N-type. Okay, this is my question to you. Whether this crystal will be having electrons. Naveed, പറഞ്ഞോളൂ. Electrons ഉണ്ടാവൂലേ? Yes, this will be having electron. Whether this crystal will be having holes, ഇതിൽ holes ഉണ്ടാകുമോ? No. Okay, so my answer is it will, of course, will have holes. എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രിയിലല്ല ഇത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ there will be covalent bond, there will be breakage of covalent bond, and there will be free electrons and holes. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബോണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. So there will be free electrons and holes. Okay, so now there are 2 sources for electrons. One is doping, another is due to temperature, and there is only one reason for holes, that is only due to temperature. Okay, so an N-type semiconductor, that is which is doped with the pentavalent impurity, will be having holes and electrons. And now again, next question is which will be more, electrons or hole? ഏതാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? Electrons. Electrons. So this electron, so this is called majority carrier. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട്.
In n-type material, electrons are the majority carrier, and in and in n-type material, holes are minority carriers. So that is the reason for that. Number of electron is larger than number of holes. So electron is majority carrier, hole is minority carrier. So in the case of intrinsic semiconductor, there is no majority or minority carrier, both were equal. Electron is equal to number of electron is equal to number of holes. Now we have doped some impurity. Because of each impurity atom, there are free electrons generated, and now number of electron is greater than number of holes, and electrons are called, because of this reason, electron is called majority carrier and holes are called minority carrier. Okay, now is it clear with you that what n-type material or n-type semiconductor? Sir. Sure. Now again come to p-type material. So okay, I am directly going to the structure here. Okay, again we will start like this. This is intrinsic semiconductor, that is the purest form of semiconductor. This structure has only silicon atom. What I am going to do is I am going to dope trivalent impurity. That means trivalent. Okay, so its outermost shell has 3 electrons. One is one example is boron atom. So what I am doing is I am going to dope boron atom into this purest form of silicon crystal. Now this boron will replace one of the silicon atom, and one electron in the boron atom will form covalent bond with neighboring silicon atom, and second electron of boron will form covalent bond with next silicon atom, and third electron in the boron atom will form covalent bond with third silicon atom, and there is no electron in the boron atom to form covalent bond with the fourth silicon atom. So there is no electron. So when there is no electron, it is called electron deficiency, and also it is called hole. അപ്പം ഒരു ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടായി? ഹോള് ജനറേറ്റ് ആയി. ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിലും അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. അത് മറന്നു പോയത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോള് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഹോള് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാണ്. നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇല്ലായ്മയാണ് ഹോൾ. So when one boron atom is doped into a purest form of semiconductor, one hole is created. Like this, if you dope 1000 boron atom, 1000 holes will be generated. If you dope 1 lakh boron atom, 1 lakh holes will be created. And now this is called p-type material. P-type material. And whether this will be having holes, ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവൂലേ? യെസ്. Whether this structure will be having electrons ഉണ്ടാവുമോ? Yes, electrons ഉണ്ടാവും. So number of hole is what I can conclude. Number of hole is greater than number of electrons. Number of hole is greater than number of electrons. Okay. And which is majority carrier? So Holes. Holes. Okay. Holes. Okay, majority is hole, and minority carrier is electron. Okay. ഇത് മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്, എൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ. എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആരാ? ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ മെജോറിറ്റി ആരായിരിക്കും? എന്നിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മെജോറിറ്റി.
പി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഹോൾസിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. സോ ഹോളാണ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് പോസിറ്റീവ് പി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പിയിൽ മെജോറിറ്റി ആരാണ്? ഹോൾസ് ആണ്. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ conclude this. Okay, we have learned about classification of semiconductor. The first classification was intrinsic and extrinsic. Intrinsic means it is the purest form of semiconductor, and at temperature there will not be any charge carriers in the intrinsic semiconductor, but as the temperature increases, the covalent bond breaks and there will be free electrons and holes, and number of electrons and holes are equal in that, and I cannot use, or we cannot use this particular material for any circuit applications because the number of charge carriers are very less in this. So what we are doing is we are doping some impurity into intrinsic semiconductor, so that when we are doping such impurity into intrinsic semiconductor, this is called extrinsic semiconductor. And there are two types of extrinsic semiconductor, p type and n type. In n type we are doping pentavalent impurity, that means impurity with 5 electrons in the outermost shell. So when it forms bond with neighboring silicon atom, 1 electron will be free. So this electron can be used for conduction. And now if you look at this structure, as the doping density increases, or as the number of impurity atom increases, the number of charge carrier also, electrons also will increase. And in this n-type material, number of electron is greater than number of holes. So electrons are called majority carrier and holes are called minority carrier in the type, in the n-type. And then we have p-type material. There we are doping trivalent impurity, and actually it has only 3 electron in the outermost shell, and it forms bond with the neighboring atom, and there will be deficiency of 1 electron, and this deficiency of electron is called hole. So whenever you are doping trivalent impurity to a silicon atom, there will be holes generated, and this depends on the doping. Okay, if you dope, if the doping density is more, number of holes also will be more. So in the p-type material, the number of hole is greater than number of electron. So we can call majority carrier. Electrons, holes are the majority carrier in the p-type material, and electrons are the minority carrier in the p-type material. Okay, is that clear for you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, why we are doping means, as I said earlier, the charge carriers in the intrinsic semiconductor is very less. So if you dope, we can increase the charge carrier, thereby we can increase conductivity. We can choose which majority carrier we want, hole or electron. We can choose based on that. And we can also vary the number of charge carriers within the semiconductor material, and this can be used for p-n junction and transistor. So that is a basic thing. Okay, actually we no need to discuss all these things, but before going to p-n junction, you should know what is p, and we should know what is n. So I have discussed this topic. Okay, so I think you are clear with p-type and n-type material. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now let us discuss p-n junction. Okay, it is a p-n junction diode, we will normally call it as. So p-n junction means, so I am not reading this theory and all. Directly what I am doing is, I am taking one p-type material. So this is p-type material, here it is written p, and this is n-type material. I am going to join both. I have taken one block of, like this I will explain. Okay, I will take one block of p-type material
and one block of n-type material. I am joining both. And you can see something here in that p-type material. You can see something that, what is this circle inside that p-type material? Holes. 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 What is this line? Electrons. Electrons. So if you draw a block like this, we can understand this number of hole is greater than number of electron. We can see that only 2 electrons are there, remaining everything is holes. And if you look at the n-type material, you can see that only 2 holes are there, remaining everything is electron. So majority carrier in the electron is majority carrier in the n-type material is electron and minority carrier is hole. So they have represented in a picture. Okay, in p-type material, majority carrier is hole and minority carrier is electron. And now, if I combine both, what will happen? That is my question. If we combine both, നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു സെൻറ്റ് ബോട്ടിൽ എടുക്കുക. ഒരു സെൻറ്റ് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കും. സ്ലോലി എന്ത് സംഭവിക്കും? റൂം മൊത്തം സ്മെല്ല്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്മെല്ല് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്? ആ സെന്റ് ബോട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലിക്വിഡാണ്. ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്, നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ആ സ്മെല്ലിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് അത് ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് സെന്റ് ബോട്ടിൽ. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ ആറ്റംസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ എയറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക, ഈ സ്മെല്ല് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് with the help of that theory. So that theory, the flow of atoms or molecules from high concentrated area to low concentrated area is called diffusion. ആ വേർഡിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫ്യൂഷനാണ്. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, so if you look at this diagram, in p-type material the concentration of hole is more, so the hole will try to move this side. And in n-type material the concentration of electrons are more, so it will try to move this side. Okay, n-type മെറ്റീരിയലിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഹോൾസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും, p-type മെറ്റീരിയലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവുമാണ്. സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ n-type മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ p-type മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സെയിം വേ p-type മെറ്റീരിയലിൽ ഹോൾസ് കൂടുതലും n-type മെറ്റീരിയലിൽ ഹോൾസ് കുറവുമാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? p-type മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഹോൾസ് n-type മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അപ്പം രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻസി, വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് റീകമ്പൈൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ. ഈ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും, ഈ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും, ഈ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും, ഈ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. റീകമ്പൈൻ മീൻസ് when an electron and hole is recombined, എന്താണ് അവിടെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. സോ ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റീകമ്പൈൻഡ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ? അവിടെ ന്യൂട്രലായി, ചാർജ് ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, ഹോൾസിന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന്. രണ്ടും കൂടി റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല? റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയാം. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ചാർജ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ നൗ. ഓക്കെ, ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഹോളും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ
രണ്ടിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു. ആൻഡ് we also will get an area within this PN junction or near to this PN junction. That means there is no free electrons and holes. Free electrons ഉം ഹോളും ഇല്ലാത്ത കുറേ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി. കാരണം അത് റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് ന്യൂട്രലായി. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോളും ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്തായി? ന്യൂട്രലായി. ന്യൂട്രലായി കഴിയുമ്പം അവിടെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ കിട്ടി. ആൻഡ് നൗ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇവിടെ കുറേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഗിവിങ് ഇലക്ട്രോൺ, നോർമലി വി വിൽ ഗിവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ടു ദാറ്റ്. അല്ലേ, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും, ആരാണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഗിവിങ് ഇലക്ട്രോൺസ്, സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ്, വി വിൽ അസൈൻ ഇറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ. ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ്, സോ വിൽ ബി അസൈൻ ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ്. Okay, so now we got a region where there is no charge. So this region is called the depletion region, and one side of depletion region is positive charge and another side of depletion region is negatively charged. Okay, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു, എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു, അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് എന്താ പറയുക, ആറ്റംസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പിയിലേക്കും, ആരാണ് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? മുഹമ്മദ്. ഓക്കെ. അപ്പം എന്ന് പിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും, പിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ഹോൾസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഉള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും, അവിടെ ന്യൂട്രലായ ഒരു region ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് region ഈസ് കോൾഡ് depletion region. ആൻഡ് ആസ് വൺസ് n type material is giving electron, so it is positive charge, and as p type material is accepting electron, we are assigning negative charge. Now if അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റാണ്, ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇഫ് ദർ ആർ ചാർജസ് ലൈക്ക് ദിസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ region, there will be electric field generated. ഒരു പോസിറ്റീവ്, ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിരുന്നു, ഒരു പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയിട്ടാണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എൻ ടൈപ്പ് റീജിയനിൽ പോസിറ്റീവും പി ടൈപ്പ് റീജിയനിൽ നെഗറ്റീവും. സോ ഹിയർ വൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ്, ആൻഡ് നോർമലി വി വിൽ tell like that the direction of electric field is from positive to negative. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും. Okay, so what this electric field will do means, okay, 1 minute. Okay, just go through this theory what I have discussed with you. Just go through all this diagram and remember what is n type, p type material, and also how the depletion region is formed within the semiconductor. Okay.
ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഇപ്പം? Yes. Sir. Okay, so what this electric field will do means it will not allow holes from this side or holes in the p-type material to flow to n-type material, and it also will not allow electrons in the n-type material to flow to p-type material. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഹോൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഹോൾസിനെയൊക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഹോൾസിനെയൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും? ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. സോ ഫർദർ ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് electrons will move in the opposite direction. Okay, so same electric field എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. സോ ഫർദർ ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് നടക്കില്ല. ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓർ കമ്പൈനിങ് ഓഫ് electrons and hole. Okay, once sufficient depletion region is, or we can call it like, we can tell it like, when the width of depletion region is sufficient enough, it will not allow electrons or holes to move through the junction. ജംഗ്ഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടില്ല. സാർ, ഓക്കെ. അന്നേരം ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യൂലേ? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. പറ. നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഈ പോസിറ്റീവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകൂല? റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിന്റെ അടുത്തേക്ക്? ഇതാ അല്ല, എന്നിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഈ പോസിറ്റീവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അയോൺസ് ആണ്. നമുക്ക് അതിന് കിട്ടിയ ചാർജ് ആണ്. അതായത് ഇമ്മൊബൈൽ, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അയോൺസ് ആണ് അവിടെയുള്ളത്. മറ്റേത് പറയുന്നത് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മളൊരു ചാർജ് കൊടുക്കും. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ലെ, കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് നെഗറ്റീവ്. അതേപോലെ അയോൺസ് ആണ്, ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ്. ഓക്കെ, അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേതൊക്കെ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആണ്, മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അത് ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സെൻട്രൽ എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത്? ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തത് കൊണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവായി, ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവായി. അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അവർ കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് സൈൻ അഷ്റഫ്. Present, sir. നിഹാൽ അബ്ദുൽ നാസിർ. Present, sir. അഭിനന്ദ് കെ. Present, sir. ആകാശ് സി ദിലീപ്. അഭിനന്ദ് എൻ പി. Present, sir. ആനന്ദ് വി വി. Present, sir. കാളിദാസ് കെ വി. Present, sir. അലൻ കെ എ. Present, sir. ഹൃതിക് കൃഷ്ണ. Present, sir. സായുജ് കെ എം. Present, sir. വിഷ്ണു കെ. Present, sir. അനുരാഗ് എം കെ. Present, sir. രാകേഷ് ഷണോയ്. Present, sir. വിഷ്ണു സന്തോഷ്. Present, sir. മുഹമ്മദ് നവീദ്. Present, sir. സാരംഗ് കെ. Present, sir. അർജുൻ എം. Present, sir. ആദർശ് പ്രേമൻ. Present, sir.
Mohammad Sharin, Present, sir. Amarnath, Present, sir. Marsuk. Present, sir. ഓക്കെ, ഇന്ന് എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ഹോളിൻ്റെയും റീകമ്പൈൻ നടക്കില്ല. അവിടെ എന്താ പറയുക, അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി പ്രോസസ്സ്. വി വിൽ റീഡ് ദിസ് വൺ. ദിസ് ഓക്കെ, അതിന് മുന്നിൽ we will read from here. PN junction, semiconductor in which impurity changes abruptly from p-type to n-type and n-type to p-type due to diffusion. That is, diffusion equal to movement due to difference in concentration from higher to lower concentration. That is, it is why how charge carriers are moving. It is due to the difference in concentration. That is, from higher concentration to lower concentration, the charge carriers will move. In the absence of electric field across the junction, holes diffuse towards and across the boundary into n-type and capture electrons. And പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. These holes will experience repulsive holes from these positive ions. പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് അത്. ഓട്ടെ, നേരത്തെ ആൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അല്ല, അയോൺസ് ആണ്. which prevent further diffusion of holes in n-type material. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള റീകോമ്പിനേഷൻ അല്ല കമ്പൈനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് നെഗറ്റീവ് അയൺ, അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് അയൺസിനെ കൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ n-type മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ഫർദർ ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ടു p-type മെറ്റീരിയൽ. സോ അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയി. So what are the things happening? Electrons diffuse across the boundary, fall into holes. Formation of a depletion region around the boundary that happens. Okay, the charged ions are left behind. That is cannot move. Okay, so negative ion is left on the p-type. Negative ion, p-type material negative ions ആണ്. And in n-type material positive ions. അതും correct ആണ്. And electric field across the junction prevents further diffusion. അത്രയാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക? എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹൗ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ happens when a p-type and n-type materials are joined. ഒരു p-type n-type മെറ്റീരിയൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. സോ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിത്തിങ്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ആദ്യം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? p-type മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് തുടങ്ങണം? അവിടെ ഏതാണ് മെജോറിറ്റി കാരിയർ, എവിടെയാണ് മൈനോറിറ്റി കാരിയർ? n-type മെറ്റീരിയൽ ആരാണ് മെജോറിറ്റി കാരിയർ, ആരാണ് മൈനോറിറ്റി കാരിയർ? ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അവിടെ വേണം. ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം പറയണം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം. അത് ഇവിടെയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹോൾസ് വിൽ മൂവ് in this direction or same direction as electric field and electrons will move opposite direction to electric field. So further ആയിട്ടുള്ള റീകമ്പൈനേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയി? ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് വേഗം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഹോളിന്റെ മൂവ്മെന്റും വേഗം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചെടുക്കും. നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണ്ടേ, വരക്കണ്ടേ? ഇത് നോട്ടിലേക്ക് വരക്കണം. തൽക്കാലം എല്ലാം വരക്കാൻ നിന്നാൽ നമ്മളെ ടൈമിൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കുക. ബാക്കി ഞാൻ നോട്ട് PDF നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ബേസിൽ. അത് നോക്കാം. PPT ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. PPT പാർട്ട് 1 ഇൻഡക്ടർ വരെയുള്ള PPT അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. പോരെ? അതുപോലെ
സാർ ഇതാണ് വരയ്ക്കാനുള്ള മറ്റേ ഏത് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഇതാ. ഇത് ഉം. ഇത് വരച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, എഴുതി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാ? ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ ഏതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടോ? ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം വരുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? സാർ വരച്ചതിന് പോയിന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതിപ്പോ ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിക്കോ. ഈ സ്ലൈഡ് പറയുമ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയണേ.
ഇത് കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. Yes. Now you will write this okay. also. ഇതും right. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യാം. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. കണക്ഷൻ പോയാ? Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now next topic is static VI or IV characteristics of diode. So a diode which is a combination of N-type and P-type region will be like this. And if you draw this diagram, this is circuit or symbol of PN junction diode, and this side it is N and this side it is P. ഓക്കെ, അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷനും ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുക. അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഈ രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. So this is a diode symbol, PN junction diode symbol. So that is nothing but here, and here we have IV characteristics. So I am not moving into that. IV characteristics means we know that it is the characteristics plotted between current and voltage. I means current, V means voltage. So just draw this diagram. That is only this part. Okay, that is when P and N types are joined together, it looks like this, and the symbol of PN junction diode is this one. So which side is N? This side is N. This side is P. Okay, just draw that diagram also.
Okay, we'll go for this. Now, there are two methods where we can give connection to this diode. That is, if I draw like this, so we know that this is P side, this is N side. One thing is we can directly connect P to positive terminal of DC supply and N to negative terminal of DC supply. We need to use some resistor to drop the current or something like that. That is, it is just to protect the circuit from overcurrent. Okay, just if you connect like this P-type material to positive, or P-type semiconductor of a PN junction diode to positive terminal of a supply, and N-type semiconductor of PN junction or N-type semiconductor part of PN junction to negative side of power supply. This connection is called forward biasing. Forward biasing. If you connect opposite, that is, if you draw like this, positive side, this is P side, this is N side. If I connect P side to negative terminal of the battery and N side to positive terminal of the battery, so this is also another method to do the connection. So this is called reverse bias. So there are two methods to connect this diode. So one is in the forward biased mode. That is, there we are connecting P side of the supply, P side of the diode to positive terminal of the supply, and N side of the diode to negative terminal of the supply. Okay, and if you connect like P side of the material, P side of the P junction diode to negative side of the supply, and N side of the diode to positive side of terminal of the supply, it is called reverse biasing. So there are two connections possible, and this is one forward biasing connection. That is, if you look at this P-type material that is connected to the positive terminal of the supply and N-type material to negative terminal of the supply. In this diagram, you can see that this is hole. Actually, all these are holes, and few electrons are there. And here you can, in the N-type material, there are many electrons and a few holes also there. So if you connect like this, what happens is, this positive charge of the supply will repel holes to this side towards the junction. That means this positive terminal will push all these holes towards the junction. Same way, this negative terminal, the charge from the negative terminal will push all electrons towards the junction. So around that junction, a crowded area of holes and electrons will be formed, and here a lot of holes will be there this side. Here a lot of electrons will be there this side, and now this side the positive charges are more, this side negative charges are more, and previously there was one electric field where positive charge is here and negative charge is here, and the direction of electric field was like this. Now, because of this forward biasing, here more number of positive charge will come, here more number of negative charge will come, and here also one electric field will be formed towards positive and negative. And if you look at both the electric field, the direction is opposite to each other. Okay, so when the magnitude of this electric field, that is electric field due to forward biased condition, is greater than electric field in the depletion region, this junction breaks, this depletion region breaks, and now charge carriers can flow from P
p-type material to n-type material and n-type material to p-type material. Okay, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ p-type മെറ്റീരിയലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പുഷ് ഓൾ ദ ഹോൾസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ജംഗ്ഷൻ. സോ ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് holes. Also, it will push negative electrons or electrons to this side. So here you will be having lot of electrons. And due to depletion region, here there will be an electric field. That is, the direction of electric field is like this from N to P. And as the charge carriers around the junction increases, or as the charge carriers due to biasing increases, the magnitude of electric field around the junction also increases. And when this electric field is greater than the electric field of depletion region, the depletion region breaks and electrons will flow from, or charge carriers flow from p-type to n-type and n-type to p-type. So the current conduction happens. So now I am going back to this diagram, this waveform. That means initially, so what I am doing is I am taking one diode. Okay, that it is there here. So I am taking one diode. P-type is connected to positive terminal, n-type is connected to negative terminal, and slowly, initially the voltage at this supply is 0. Voltage 0 volt. Slowly I am increasing the voltage. Voltage initially എന്തായിരുന്നു 0 ആയിരുന്നു. Slowly I am increasing the voltage. ഈ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹോൾസിനെയും ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വോൾട്ടേജ് 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്നുമില്ല. ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ്, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ആൻഡ് ആ സമയത്തൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഒന്നും ആവുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെക്കാളും കൂടുതലാണ്. Okay, initially 0 volt ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്നുമില്ല. So then I am slowly increasing into some 0.2 volt. So there small electric field is created. Again I am increasing voltage to some 0.4 volt. Again the magnitude of electric field increases, and when it is increases above a certain value, അതായത് ഈ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ ആണ് ആ സമയത്ത് ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് charge carriers n-type and p-type conduct here. So if you look at this diagram, here voltage is there, here current is there. Initially voltage is 0, so there is no electric field. As I am increasing the voltage, electric field across the junction increases, and at this particular point, what happens is magnitude of this electric field, that is electric field due to biasing, is more than or greater than electric field due to depletion region. At that time junction breaks and now the current starts to flow. Current പെട്ടെന്ന് പോകും. അതുവരെ ഒരു മിനിമം കറണ്ട് ഉണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം ഞാൻ അതുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല. സോ ഇനീഷ്യലി കറണ്ട് ഫ്ലോ മിനിമം ആണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താ ചെയ്യുക, ബയാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തേ വരുന്നുള്ളൂ. അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ്, ജർമ്മേനിയത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 0.3 വോൾട്ട്, സിലിക്കണിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 0.7 വോൾട്ട്. സോ ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്സ്. എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബയാസിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജംഗ്ഷന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെക്കാളും കൂടുതലായി ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആയി. സോ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫ്ലോ, ഓർ ചാർജ് കാരിയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫ്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം, ദർ ആർ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് മൈനോറിറ്റി കാരിയർ, ആ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ കൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഉള്ളത്. അല്ലെ, ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിന്റെ കേസ് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. ഓക്കെ.
Okay, now reverse bias. What I am doing is positive p-type material is connected to negative side of the terminal and n-type is connected to positive side of the terminal. Sorry. P-type is connected to negative terminal of the supply and N-type is connected to positive terminal of the supply. So what it will do means it will, this charges, negative charge will attract the holes to this side. ഈ ഹോൾസിനെയൊക്കെ സപ്ലൈയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ അട്രാക്ട് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. ഇത് രണ്ടും എന്തായിരുന്നു ജംഗ്ഷനിൽ എവേ, ജംഗ്ഷനിൽ ദൂരത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. And what happens is, as it attracts, ഈ ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്തുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് എൻഡിലും പോയി നിൽക്കും. അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്തുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ it will be moving towards the ends of the semiconductor material. And near to the junction, ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായി, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ, ഓൾറെഡി ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഏരിയയും കൂടെ വരികയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ ഏരിയ വിഡ്ത്ത് കൂടും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസസ്, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇൻക്രീസസ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനീഷ്യലി ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് and when we apply negative charges here and positive terminal of the supply here, it will attract all electrons towards the terminal, all holes towards the negative terminal, and here a chargeless, all these holes will move this side and a chargeless area will be created here. Here also all electrons will be moving towards this direction and chargeless area will be created here. Now actually depletion region is the neutral area between the p-n junction or p and n-type material, and now chargeless, the width of the chargeless area increases, കൂടി അല്ലേ. സോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഫർദർ ആയിട്ട് എന്തായി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായി, സ്ട്രോങ് ആയി വന്നു അല്ല, നേരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So അതാണ് ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ബയസ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് സൈഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഡയോഡ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ. അവിടെയും മൈനോറിറ്റി കാരിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഇൻക്രീസ്. നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല. അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മൈനോറിറ്റി കാരിയർ കൊണ്ട് ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഫൈനലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് വിൽ ബി എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദെയർ ആൻഡ് ഈ ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ആവുക ചെയ്യുന്നത്, ഡാമേജ് ആവുകയാണ് ആ ഫൈനലി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡാമേജ് ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുക. സോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ റിവേഴ്സ്, സോ അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ദ magnitude of electric field is very large and breakdown happens. So that means permanently damaged, ആ ഡയോഡ് യൂസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ആയി. അതാണ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയോഡ് എപ്പോഴാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിലാണ് ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക. സോ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഡാമേജ് ആയി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്കൂടെയുള്ള മാക്സിമം ആയി പോകും, മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പിന്നെ അത് ആ ഡയോഡിനെ കൊണ്ട് യൂസ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലും മറ്റ് സ്ഥലത്തൊന്നും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ അതും? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, we will read this one. Forward biasing occurs when the positive end of the diode is connected to positive terminal of the battery and its negative end to negative terminal of the battery. Correct ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Here,
majority carrier from both sides moves towards and cross the junction and current flows through the junction. This current is known as forward current and is in the order of, okay, our order nokanda, that depends on diode construction. Okay, the size of the depletion layer decreases in the forward biasing. And decrease the breakout. And in the case of reverse biasing occurs when the positive end of the diode is connected to negative terminal of the battery and its negative end to positive terminal of the battery. Here, majority carrier from both sides move away from the junction. That's very important. Forward towards the junction, now it is away from the junction and there is no current flow through the junction. A very small current will made at the junction due to the movement of minority carrier across the junction. Okay, അത്രയാണ് ഡയോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ മുതൽ ഇങ്ങ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ PPT ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ നോക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ല? എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് ബയസിംഗ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാല്. റിവേഴ്സ് ബയസ് അല്ലേ? റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്, ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഹോൾസിനെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക. സെയിം ടെർമിനൽ വരുമ്പോൾ റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹോൾസിനെ പുഷ് ചെയ്യും, റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യുക. റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി വഴി കൊടുത്തത്. പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹോൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല, ജംഗ്ഷനിന്ന് എവേ ആയിട്ടായിരിക്കും, ജംഗ്ഷനിന്ന് ദൂരത്തിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ചാർജ് ഇല്ലാത്ത റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഈ കുറേ ദൂരത്തേക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടി, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിഡ്ത്ത് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് എന്തായാലും ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്ട്രോങ് ആയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹോൾസിനെ ഒരു സൈഡിലേക്കും ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേറെ സൈഡിലേക്കും പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, റിവേഴ്സിങ് വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്ഷൻ കൂടി കൂടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടി കൂടി ഒരു ഫൈനൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവും. ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് പെർമനൻ്റ്ലി ഡാമേജ് ആവും. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. ഞാനൊന്ന് ഓവറോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ചിലപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് 5th hour 6th hour ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കയറും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ബൈ. ക്ലാസ്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ.